Boa tarde, eu sou a Hello, Jaqueline Sakamoto. I am Jacqueline. Children who are victimized by crime in their daily lives have increased recently. Hello, I am Vanya Ishikura. Troubles between kids seems to lead to crimes. Problemas e mal-entendido entre as crianças acabam resultando em crimes. É mesmo. Every time I see that kind of news, I always think we could have done something for them. É a gente estender a mão e procurar fazer algo antes que alguma coisa aconteça. É verdade. I'm wondering what precisamos kind observar of home como as life they crianças estão had, se and did they comportando em send casa. an Será que SOS? não estão demonstrando nenhum sinal de que estão com algum problema? Pois é. Today we have a guest, Mrs. Hiroko Zukeyama. She is a juvenile guidance counselor entrusted by Shiga Prefectural Police. Nice to meet you. Atua como shonen rodoin, ou seja, orientadora infanto-juvenil. Ela orienta os jovens para que não se envolvam em crimes. Hello, nice to meet you too. Muito prazer. O prazer é todo nosso. A senhora She Hiroko is from Zukeyama, Brazil ela é and has been in brasileira Japan e for veio ao Japão há 27 years. 27 anos. She speaks Ela fala Portuguese, Spanish, and espanhol e Japanese. japonês. O que faz shonen rodoin? What do como juvenile senhora? guidance counselors do? Visito as escolas brasileiras. We go to junto com os Brazilian schools policiais, and give a lecture about delinquency fazemos prevention with palestras police. contra We also crimes, além greet de children on conversar e streets. orientar os jovens que ficam na rua para evitar que vão para o caminho da delinquência. Fomos We à escola visited the brasileira school para when assistir she a was giving a palestra que lecture. a senhora Zukeyama fez para as crianças. Hoje estou aqui no We are Colégio visiting Santana, Colégio escola Santana brasileira Brazilian School localizada in em Aisho. Na primeira edição do nosso We programa covered their Tudo Bem traffic safety SHIGA, class também in the first estivemos broadcast of aqui, Tudo onde Bem fizemos SHIGA. uma matéria em At que that cerca time, de 30 30 alunos elementary dessa students escola learned participaram about da traffic palestra lights and sobre things to be segurança no careful of trânsito when you ride a e que bicycle. tiveram a oportunidade de estudar sobre os sinais de trânsito e cuidados para quando for andar de bicicleta. E hoje a Today, senhora Mrs. Zukeyama, Zukeyama, que atua who is a como juvenile shonen guidance rodoin, counselor, vai is falar telling an com as important crianças story sobre for os children to cuidados be para viver com healthfully saúde and e cheerfully. tranquilidade. Que o trabalho da polícia The police's é pegar job os is to malvados, catch né? bad people and criminals, but it is Mas o not trabalho only da that. polícia Police não é só also pegar teach and give you a bandidos. lecture to E prevent também you from outra doing bad atividade da things polícia, né, or being é a em victim of relação à crime. orientação, Today, à we are going to educação, learn né, two das things. crianças, One is né, how to para protect não your se safety, and the envolverem other one em is not to perigos, do né, any bad em things. crimes, esses tipos de coisas. Então, hoje nós vamos estudar, né, assim, a respeito, né, do que não se pode fazer, né, das coisas más, né. Hoje estudamos com as First, they learn crianças sobre 5 os 5 promises to mandamentos avoid para being não ser kidnapped. raptado. Primeiro The mandamento. first promise is, Não don't brinque play sozinho na alone. Não brincar Don't sozinho. play alone. Don't play alone. Isso. In Japan, it is overwhelmingly most common that a child becomes a victim of crime when the child Por is isso que alone. ele está falando, né, que todos possam cumprir What police are saying is that you keep this promise. You don't play alone. de não brincar sozinhos de forma nenhuma. Segundo The mandamento. second promise is, Não don't acompanhe follow ou a aceite o stranger. convite das pessoas estranhas. Não Don't sair follow a junto stranger. com pessoas que não conhece. Don't follow a stranger. Isso. Don't follow a stranger. If a stranger talks to you, tell your parents or family immediately. Terceiro The mandamento. third promise is, Grite if por someone tries to socorro, take se you, alguém shout tentar for te help. levar à força. Na língua japonesa, Tatsukete né, is a help me palavra in socorro Japanese. significa tasukete. 1, 2, 3. 3. Tasukete. Quarto The mandamento. fourth promise is, when you go out, tell your parents or family Avise where aos you are familiares going and dizendo who para you are onde with, vai, and when quem you are vai coming E home. que horas volta para casa. Então, If your mother doesn't know where you are, she doesn't know where to look for you. Where is my precious? Your family will worry about you. When you leave home, you tell your parents or family where you are going and who you are going with, and when you are coming home. Né, onde vai, com quem vai, a que hora que vai sair, a que hora que vai voltar, né? Essas coisas, né? E por último, The fifth promise is, at last, if your friend is being kidnapped, get help from people peça around you ajuda para alguém da immediately. vizinhança. Call police or get help from people around us. Isso.
Please keep these promises. Né? Poderem manter esse compromisso como mandamento, né? Next, we learn about shoplifting. This is picking up something from a store and leaving without paying. Some children shoplift for fun in Japan. It's right there, it's easy, let's do it. This act is a crime and is punishable. You can't do this, even if you want something or you can't buy anything. You can't just take it. You ask your parents or family to buy it. Quando for na loja, mesmo que tiver o que vocês querem, mesmo que não puder comprar, para não pegar nada, né? Se quiser, tem que pedir para a mamãe e papai para comprar, tá bem? Parece que as crianças Children were listening carefully. Atenção, não é mesmo? Ordinary. Children listen to me as I talk to them with friendly ways. I go to amusement arcades, department stores, parks, stations, and so on. Parte delas são positivas, né? Geralmente vamos aos centros de diversões, departamentos, parquinhos, estações de trens fazendo rondas. E quando a senhora vai falar com algum What do you jovem, care about sobre when que you tipo talk de to cuidado a children? senhora costuma orientar? As some children steal bicycles and shoplift for fun, I teach them those acts are crimes and punishable by law. I believe it's important to teach children these things when they are young. Cometem como se fossem brincadeiras, né? Mas esse tipo de atitude é um crime, né? E é punido pela lei. Tanto é que a orientação é muito importante e que sejam realizadas a elas desde a idade pequena, né? Pré-primária, por etapas. Por exemplo, saber distinguir o certo do errado, né? É o principal. A partir da semana Well, next que vem, week is entramos April. no mês Lots de of children abril, start school. onde As it's getting warmer, período children de play ingresso outside more das often. crianças nas escolas e creches. E também começa a esquentar, onde que muitas crianças passam a brincar nas ruas, não é mesmo? Isso mesmo. In these situations, we would like children to learn 5 things. Mrs. Tsukiyama talked about this at Colégio Santana Brazilian Isso é School. muito importante para que as crianças As it is a possam, simple né, way to aprender protect a se children, defender. I think it is important. Então vamos rever We're mais uma going to vez show os you the 5 5 things mandamentos. again. Os Children alunos at do Colégio Colégio Santana School ensinaram performed a play. teatrinho para nós. Title: 5 Promises to Avoid Being Kidnapped. A child is coming from school. She is running up to the 3rd floor. She is kind of out of breath. He gives her backpack to her mother, who was waiting. Hi, Mom. I'm home from school. Can I go play in the park? I'm sorry, I can't come with you, but you can go. Listen, you have to keep 5 promises. The first one is, don't play alone somewhere people can't see. The second one is, don't follow a stranger. The third one is, shout for help if somebody tries to take you away. The fourth one is, let me know what time you leave home and come home. The last one is, if you see someone in danger, tell adults near you or police. The child listens to her mother and she is about to go out to the park. The mother warns her child. Didn't you forget something? The child stops and thinks. I am leaving home at 2 and coming home at 4. Well done. The mother goes back home and starts to do housework. The child is on the way to the park thinking about the 5 promises. Oh, I have to play with my friend, Glorinha. Do you want to play in the park? A stranger is approaching the children and speaks to them. Hello, I know your mother. She just had an accident and went to the hospital. Come with me. The child is puzzled a little, but is following the stranger. But she remembers 5 promises with her mother and starts to shout, Help! Help! Tatsukute! Her friends run to call police. Help! Help! Help!
The mother heard the children screaming and looks out the window. She saw the children in danger and calls 110. Somebody's trying to take away my child. The stranger is arrested. Are you okay? I am relieved. Thanks to you, it worked out well. Not only we, but every child must keep these promises. We all need to protect children from kidnapping and other crimes. How did you like the play? It was interesting. We learned a lot. Yes. I learned that I can't go to the park by myself. I can't play in the park alone, separate from my mom. It was interesting. If I am alone, a stranger is going to take me away. I have to tell my mom what time I am coming home. The story was very interesting. I learned I must keep promises. I learned not to follow a stranger, to tell my family what time I am coming home, to tell adults around me or police if a stranger tries to take me away. Quando você for feita por estranho, tente chamar a atenção de alguma pessoa mais velha ou a polícia. Are you keeping these promises? Yes. These are small steps but can save a life. Let's put these 5 promises into practice at home with your children. Sim, é verdade. It's an adult's responsibility to ensure the safety of children. Small things can cause big trouble. A família toda acaba sofrendo muito. By the way, you teach children. Do any parents ask your advice? Para os filhos, né? Para as crianças. Mas e os pais? Como eles te procuram para buscar orientação ou consultas? They are worried children won't listen to them. For example, police and I talk to a child and parents, and they learn that repetition of small rule violations can lead to large delinquency. Muito comum é ouvir a preocupação dos pais juntamente com o policial sobre as atitudes do filho que se repete, se mencionando pelo policial é que a repetição da inflação, pequenas inflações, né, podem se tornar no fim grandes acontecimentos, né, assim que pode prejudicar a eles mesmos, né? Sim, vamos aproveitar We are going to show you the checklist from Juvenile Affairs Division of Shiga Prefectural Police. Sobre cuidados muito importantes que devem ser tomados em casa. Convidamos você que está em casa Could you consider about them with us in front of the TV? Let's see it. Pensar juntos. Are you making a happy and peaceful home? Do you value meals with your family? Do you talk a lot with your family? Do you deepen the bonds with your family? Do your children feel loved? Acredita que seus filhos se sentem amados pelos pais? It is said that communication in family is less due to the spread of smartphones. Conversation with children is the first step to protect children from delinquency and becoming a victim. E prevenção da aproximação das crianças ao caminho da delinquência, ou que evite que se tornem vítimas desses crimes. É verdade. It is also important to build relations so that children are easy to talk to and more. Vamos continuar as perguntas sobre o questionamento familiar. Do you make your children acquire a basic lifestyle? Do you teach children to greet others? Do you teach your children the distinction between a good thing and a bad thing? Do you try to find something good of your children and praise it? Do you scold your children when they do something wrong? Ou quando se comporta bem? Procura repreender e orientar quando não se comporta bem ou faz alguma coisa errada? Do you teach your children to endure? Are there any promises and rules in your home life?
Está Do you cultivando o teach your sentimento children de a sense of responsabilidade responsibility e and independência independent através spirit da by divisão sharing dos housework serviços dentro de with your casa? children and making them help Não you? está protegendo Do you e overprotect interferindo your children or interfere demasiadamente? excessively? Do you Não está se compare your comparando children com with os siblings irmãos ou or com other outras children? crianças? It is said that domestic education has decreased recently. Please reflect on how to face your children and how to raise your children Mais uma once vez, again. pudesse pensar com seriedade, retomando a forma de relacionar em casa e educarem as crianças. E continuando com And as then, perguntas. do you make an effort to Está be se a good esforçando example by em ser following exemplo social para seus rules? filhos, Do you forget obedecendo that às freedom regras and da rights are sociedade? accompanied by Não responsibility está se and duty? esquecendo que a liberdade, Do you direito, show your children your responsabilidade e effort to deveres make andam a juntos better de mãos society? dadas? Está mostrando para a criança que está se esforçando para construir uma sociedade melhor? How we live is the best example for our children. É mesmo. Eu não By the way, sabia que I did not existia know programa that de there was such a orientação system e of support for promoção de guiding jovens Brazilian brasileiros juniors como like Ms. esse que a Zukeyama senhora does. Zukeyama Who should I tem talk with atuado, when we né? want the Quando support? for necessário, onde podemos consultar e o que devemos fazer? Sempre que estiverem Please em talk with the apuros, local não police hesite em box or procurar police station without a Coban, reservation. né? In case of Ou an a emergency or delegacia accident, de please polícia dial para 110. fazer as consultas. Em caso de acidentes ou crimes, ligue para o 110, o Riacotoban. E bem, para encerrar o programa Finally, de please hoje, give a a message to senhora children poderia dar and their uma parents. mensagem às crianças e aos pais. Para que possamos Children can viver live com safely segurança without any fear when they have good tranquilidade, communication with their importante neighbors. mantermos contato Japanese com a or vizinhança. Brazilian, adults or children, Independente de ser we don't need to japonês, feel any differences. brasileiro, Why don't all of us adultos ou cooperate as crianças, né? friends? Precisamos Our team will help procurar you about conviver, children's normal colaborando growth. de forma mútua. Estamos trabalhando em prol do desenvolvimento sadio e seguro dos jovens. Senhora Thank you for Zukeyama, coming muito today, obrigada pela Mrs. sua Zukeyama. preciosa participação no programa Information de hoje. follows. E agora algumas informações úteis. Começou a campanha de segurança no Traffic trânsito safety para campaign for crianças que children estão who are ingressando entering em schools escolas e and creches kindergartens e para os and for idosos. seniors has No begun. ano passado, Last year, 60% 60% das of fatalities in vítimas traffic fatais em accidents acidentes were de elderly. trânsito foram de It's idosos. okay, I can cross now. Ainda I dá don't have to tempo, check for ainda dá para safety as atravessar. usually there Esse are no cruzamento cars quase coming não to this passa carro. intersection. Não tem problema. These Não types of precisa self-judgment ficar are verificando a dangerous. segurança. We should follow the Esse rules tipo de and check atitude safety. egoísta é muito perigosa. Vamos respeitar as regras de trânsito, verificando a segurança. O programa Tudo Bem 1 year SHIGA has passed hoje since we completa started our ano. program Tudo O Bem que você SHIGA. achou da sua What are you feeling participação about it as a conosco? member? Sim, eu completo 6 I've meses learned so much e from the realmente em cada experience. programa tenho I think aprendido making coisas this muito kind of program for importantes. foreigners E is admiro wonderful. também a iniciativa I'm trying de to do my programa assim best para os now and in estrangeiros the aqui no future. Japão. Eu pretendo continuar ainda com mais esforço. Isso é muito bom, né? Eu estou aqui há um ano I'm e feeling that percebi we que have eu much tenho to muito need que learning aprender about ainda safety. em relação à segurança, né? Sim. Então, o nosso próximo programa será Our no next dia show is 25 de April abril. 25th. Não Don't miss percam. it. See you Tchau. next time. Tchau, tchau.